So, hello, good evening, everyone. Hope you all are fine. It's me, Justin. Welcome back to our class. And we know that today is our presentation day. Before giving the presentation, you just give your short intro, your name, your class, and where are you from. Faiza, say first. Faiza. Hello everyone, I'm Faiza Mokarama. My father's name is Mohammad Fakri Islam. My No, mother's name. I said your intro. Why you say my name is Faiza, my father's name is? No. First you say my name, your class, your school's name, where are you from, then you go to your others information. Miss. Okay. I'm Faiza Mokarama. I'm in class 5. My school's name is Tumila Girls Government Primary School. I'm 10 years old. My father's name, I'm from Kaliganj, Gazipur. My father's name is Mohammad Fakri Islam and my mother's name is Tahmina Motushi. Both of them are teacher. Thank you, Miss. We, which institution they work? In which institution? Which school or college? You say your parents are teacher. Okay. So they are working in school or college? Miss College. College. Which college? Government Kaliganj Shramik College. Both are same college? Yes, Miss. Great. And which subject do you know? Yes, Miss. My mother is teacher social. Social My studies. mother, my mother teaches social work, and my father teaches math. Wow. That means you also good in math. Thank Am I you. right? তাহলে কারো কোনো প্রবলেম হলে ম্যাথের প্রবলেম হলে তাহলে আমরা ফাইজার বাবার কাছে চলে আসবো ঠিক আছে? আচ্ছা, ঠিক আছে নাও। Miss. সবাই তাহলে সবাই সবার বাবার প্রফেশনটাও বলবো, হ্যাঁ, বাবা মায়ের প্রফেশন নাও। তানিশা। My name is Nurezana Tanisha. I read in class 2 at Vikarnation School College. I am from Bangladesh. I live in Dhaka. Father's name is? My mother's name is Kamrun Naharima. My father's name is Muhammad Mahfuz Akhtar. What does your father do? What does your mother do? My my father is a police officer and my mother is a banker. Okay, which bank? And your father works police, which division, which range, where? Say, same details. মামা মা হচ্ছে ব্যাংকে, কোন ব্যাংকে, হুইচ ব্যাংক? Rupali Bank. রূপালী ব্যাংক। আচ্ছা, তারপর বাবা জব পুলিশে কোথায় আছে? Headquarters. Headquarters. It is in, where is the headquarters? Do you know? No, miss. You don't know? আচ্ছা, তাহা say clearly. My name is Navin Aksataha. I read in class 4 at Vigaras Known School and College. I also a student of Liaquat Kids English. I'm from Bangladesh. I live in Dhaka. My father name is MD Mahfouz Akhtar. He works at police headquarters. And my mother name is Kamruna Harima. She is a banker. She works at Rupali Bank Film. She works at, very good. ভালো ছিল, নাইফুল সে নাও। After নাইফুল, then Tusha would say, be ready. Okay, Miss. My name is MD Naful Karim. I am in class 4 in Adamji Cantonment Public School. I am 11 years old. I live in Dhaka Cantonment. My father's name is MD Reza Karim. He is an engineer. My mother's name is Akhtar Jaman. She is an homemaker. Thank you, Miss. Thank you. Tusha se now. My name is Ahmed Sarafulja. I am 8 years old. My school's name is Manjal Government Primary School. I am reading class 3. My father's name is Junaid Ahmed. He is a businessman. My mother's name is Farhana Islam. She is a teacher. Teacher, okay. My hobby is drawing and color them. Okay, and which institution? What's your mother's institution's name? School's names or college names? মাইজগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। মাইজগাঁও গভর্নমেন্ট প্রাইমারি স্কুল। Okay, thank you.
গ্রেট। আমি অনেক ভাগ্যবান না, অনেক টিচারের স্টুডেন্ট বাচ্চাদেরকে পড়াচ্ছি, তারপর হচ্ছে এই যে ম্যাথের টিচার, কত জায়গার টিচার। আচ্ছা, ঠিক আছে, এখন তোমরা এখানে ভালো করে পড়ো। ওকে, so we know that today is our presentation day. There was a story that I gave the last class. I think you all knows about this. So now Yes, okay, so এখানে আর পড়তে হবে না, আর পড়ে দিতে হবে? I think no need. no miss, no miss. তাহলে আমরা স্টার্ট করে ফেলি, No, miss. যাতে করে আমরা শেষ করে আমরা নতুন কিছু পড়তে পারি। সো ফার্স্ট নাইফুল আমরা প্রেজেন্টেশনটা শুরু করবো, এবং সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো, উই ক্যান স্টার্ট রাইটিং উইথ ইউর ওন ল্যাঙ্গুয়েজ দিস শর্ট স্টোরি। নিজের ভাষায় লিখবো, একদম লাইন কে লাইন দেখা দরকার নাই, শর্ট করে নিজের ভাষায় স্টোরিটা কমপ্লিট করবো উইদিন 10 minutes. ফাইজা, ডিড ইউ ডু দ্য লাস্ট ক্লাস? আমি শেষের দিকে জয়েন করেছিলাম। তার মানে তুমি এটা পাওনি, এখন কি তাহলে বুঝতে পেরেছো? ইউ নো দ্য স্টোরি? আচ্ছা ইয়েস মিস। আচ্ছা, অন্তত ফাইজার জন্য আমরা একবার পড়ি, নাইফুল একটু রেডি হতে থাকি, হ্যাঁ, একটু ফাইজার জন্য একবার পড়ে ফেলি। ইট ওয়াজ সামার, ফাইজা মনোযোগ দিব। ইট ওয়াজ সামার, দ্য ডে ওয়াজ ভেরি হট। আমি খুব আস্তে আস্তে বলছি যেন তুমি বুঝতে পারো যে কি মিনিংটা কি, হ্যাঁ। আর ইফ ইউ ডোন্ট নো আন্ডারস্ট্যান্ড দেন ইউ ক্যান আস্ক মি। It was summer, the day was very hot, a crow became very thirsty, it flew here and there in quest of হচ্ছে সার্চ, খুঁজতেছে, খোঁজার জন্য, water. But it did not find water anywhere মানে কোথাও না। At last it saw a jar, it flew down to it, but the water was at the bottom of the jar, জারের একদম নিচে পানিটা। So it could not drink, এটা পান করতে পারে নাই। It tried to overturn the jar but failed, কিছু কোনোভাবেই সে পারে নাই, ফেল হয়েছে। At last it saw some pebbles near the jar. Pebbles মানে হচ্ছে ছোট ছোট নুড়ি পাথর আর কি। It picked up the pebbles one by one with its beak and dropped them into the jar. একটা একটা নিয়ে ড্রপ করছে জারের মধ্যে। The water of the jar came up, করে চলে আসলো। The crow drank water and flew away. ঠিক আছে? This is the story. আচ্ছা, so now ফাইজা, আমরা স্ক্রিনশট নিয়েছি, চাইলে ওখান থেকে নিয়ে নিয়ে লিখে ফেলো, মুখে উচ্চারণ করে করে লিখে ফেলো, তাতেও কিছু হলে আইডিয়া আসবে। নাইফুল বলো এবার। ফাইজা মুখে উচ্চারণ করে লিখবো কিন্তু, নাইফুল। Okay, miss. The thirsty crow. Once a summer, a crow was flying up the forest, but it became thirsty. It flew to find water in the forest, but it couldn't find any source of water. Suddenly, it saw a jar of water. It flew there, but the water was at the bottom of the jar, so it couldn't drink the water. The crow tried some things, but it failed. Suddenly, the crow saw some pebbles near the jar, and it started to drop the pebbles in the jar, and the became water came up, and the crow drank it and fly away happily. Thank you, miss. থ্যাংক ইউ, ভালো ছিল নাইফুল। নাও হচ্ছে তাহা। A thirsty crow. It was summer. The day was very hot. A crow became very thirsty. He flew here and there in quest of water, but did not find any water anywhere. Water anywhere. A, that anywhere. A crow anywhere. At last he saw a jar, but the water was at the bottom of the jar, so it could not eat drink. At last she saw some pebbles near the jar. It picked up two pebbles one by one, brick to dropped and near into the jar. The water of the jar came up. The crow drank and flew away. ওকে, থ্যাংক ইউ। তানিশা সেনা। The crow and the jar. It is a hot summer day. A crow is sitting on a branch of a tree. It is
tired and thirsty. It flies here and there. It is looking for water. The crow suddenly sees the jar. It is under a nearby tree. It flies. The crow flies to it quickly. The crow flies down to it at last. The crow sits on the edge of the jar. It looks inside the jar. Water is eliminated. You are disqualified. You are telling presentation, giving presentation with sing. দেখে দেখে বলছো। No, miss. Yes, miss. এদিকে তাকিয়ে বলো, হ্যাঁ। It is a hot summer day. It is a hot summer day. It is a hot summer day. A crow is sitting on a branch of a tree. It is tired and thirsty. It flies here and there. It is looking for water. The crow suddenly sees a jar. It is under a nearby tree. The crow flies to it quickly. The crow flies down to it at last. The crow sits on the edge of the jar. It looks inside the jar. The water is at the bottom of it. It looks around. It saw some pebbles near the jar. The crow picks up the pebbles one by one with its beak. The waters, then it drops into the jar. The water rises brim of the jar. The crow drinks water, then it flies away happily. Okay, thank you. Great. Now, হচ্ছে Tusha said. Tusha. It was summer. The day was very hot. A crow became very thirsty. It flew here and there in quest of water, but it did not find water anywhere. At last, it saw a jar, but the water is it flew down to it, but the water is the bottom of the jar. It tried to overturn the jar, but failed. At last, it saw some pebbles near the jar. It picked up the pebbles big and dropped the jar. The water came up. The crow drank water and flew away happily. That's it. Thank you. আচ্ছা, anyone left? No one is left, no? সবাই বলেছি আমরা। আচ্ছা, show your copy now. How long did you write? তুষার লিখতে পেরেছি? আচ্ছা, অনেক বড় বড় হয়েছে। Okay. আচ্ছা, last class I gave a letter. Did you learn this letter? Yes, miss. সবাই পারি লেটারটা? Yes, miss. একদম না দেখে বলতে পারবো? মিস লিখতে পারবো। কেন বলতে পারবো না? Why you say I can write but I can't read? Why? Miss, I can try to read it. আচ্ছা, if I give you more 2 minutes for preparation, then I give save more 10 minutes to write down. না দেখে লিখতে হবে, পারবো? আচ্ছা, তাহলে আমি আগে রিভিশনের জন্য দিচ্ছি 2 মিনিট। সবাই 2 মিনিট দেখো লেটারটা। মিস 2 মিনিটে লিখতে হবে। You just give revision for 2 minutes. 2 মিনিটে 2 মিনিটসে আমরা রিভিশন দিব এন্ড হচ্ছে যে 10 মিনিটসে আমরা ক্লিয়ার? So I just give Yes, miss. 2 minutes for revision.
সবাই খুব ভালো করে দেখবো, সিস্টেমটা কিভাবে লিখতে হয় সেটাও দেখবো। Address, date, then greetings, dear. Tanisha, are you writing? No, when I give, set the time, that time you will write, otherwise not. So I think your, I just write okay. the So show your copy, all of you. Blank page দেখো, লেফট সাইডে লিখতে হবে। হ্যাঁ, ভেরি গুড। এই যে দেখো, নাইফুল যেভাবে দেখাচ্ছে, এভাবে না, লেফট সাইডে যেই খাতায় লিখবে সেটা দেখাবে। তুষা, ভিডিও অন করবো। খাতা দেখাও। তানিশা, খাতা দেখাও। আচ্ছা, ঠিক তুষা যেভাবে ক্যামেরা ধরেছে ওভাবে ধরবো। নাইফুল ক্যামেরা আর একটু নিচে নামাবো। তানিশা, অলসো তাহা, সবাই ক্যামেরা নিচে নামিয়ে 10 মিনিটস এর মধ্যে লেখা শুরু করবো। আই এম সেটিং দ্য টাইম। এই যে আমি টাইম সেট করছি। নাও অল অফ ইউ স্টার্ট রাইটিং। I give you 8 minutes or 10 minutes. miss 10 minutes. I think 10 minutes is standard. So 10 minutes. Start. এই যে সেট করেছে। ভিডিও বন্ধ করলে সে কিন্তু ডিসকোয়ালিফাইড, তাকে রিমুভ করে দিব ক্লাস থেকে। তানিশা, ক্যামেরা তোমার ঠিক হয়নি, ক্যামেরা ঠিক করো। নিজেও নামো বলো।
Dear Nuash, I hope you are well. Now I am writing to you about the ready weight of a crow. Once a summer, a crow was very thirsty. It flew in search of water. Suddenly, it saw a jar of water, but the water was at the bottom. The crow dropped some pebbles in the jar, so the water rise up, and it drank the water. Sometimes ready weight can help in danger. No more today, your friend, Tanmay. Thank you, Miss. Thank you. Taha, what did you write? Dhanwandi Thaga 1205, 11 June 2022. Dear Nosha, I hope you are very well. Now I'm writing a ready weight of crow. Once a summer, the crow was very thirsty. It looked water containing water. Suddenly it saw a little water at the bottom of the jar. At last it saw near the pebble. It picked one by one of it and dropped into the jar. The water of jar came up. The crow drank water and flew away. No more today, your good friend Tony. Thank you. Then Tanisha and Tusha, what about you? আচ্ছা, last class, did you write down this one? এটা কি লিখেছো? No, miss. এটা Yes, miss. আচ্ছা, আরেকটু বলি। এটা করেছিলাম না দেখে? Yes, Miss. Yes, miss. This one? Yes, Miss. No, miss. Yes, miss. Yes, miss. আচ্ছা, তাহলে এটা আমরা এখন করবো একটু ভালো করে। যদি করেও থাকি নো প্রবলেম, আবার এটা একটু করবো। আচ্ছা, তানিশা তাড়াতাড়ি বলো। নাইফুল, আমরা লিখে ফেলি এটা, হ্যাঁ? Write down this word with synonym. Yes, Miss. Start writing. Miss, will I write it? হ্যাঁ, obviously. Just write down words Okay, and Miss. হ্যাঁ, দ্রুত লিখবো। তুষার লেখা হয়েছে, তুষার? মিস আর একটু রয়েছে। তাড়াতাড়ি করবো, কুইকলি। মিস I have done. তানিশা রিড আউট। এবং নাইফুল আর লিখছি যেহেতু মুখে উচ্চারণ করে লিখবো, মুখ বন্ধ করে লিখবো না। Dhaka 1205, 11 June 2022. Dear Nuhash, I hope you are all fine. Now I am writing ready with of a cow. Crow once in a summer thirsty. It is looking for water but could not find any water. Suddenly it saw a jar with a little water at the bottom of it. It saw some pebbles near the jar. The crow put some pebbles to the jar, so the water came up. The crow drank the water and flew away. So sometimes radio it can save us any danger. No more today. Your good friend Tanmoy. এক্সেলেন্ট, খুব ভালো ছিল। নাও হচ্ছে তুষা, বলো কি লিখেছো? তুষা, সাউন্ড দিয়ে পড়বো। Miss Dhanmondi, Dhaka 1205, 11 June 2022. Dear Nuhas, I hope you are well now. I am writing about the ready wheat of a crow. Once in a summer, the day was very hot. A crow became very thirsty. At last, it was looking for water. It was looking for water. At last, it saw a jar with a little water the of a little water or the bottom. The crow put some pebbles near the jar, so the water of the jar came up. The crow drank water and flew away happily. No more today, your good friend, Tonmo. থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, ভালো ছিল। আচ্ছা, নাও রাইট ডাউন দিস ওয়ান। ব্যাক দ্য হিন্ডার সারফেস অফ দ্য হিউম্যান বডি, ব্যাড, ইভিল আর নট গুড। আমরা মুখে উচ্চারণ করে লিখবো, একটা লেটারও মুখে উচ্চারণ ছাড়া লিখবো না। রিকোয়েস্ট করছি সবাইকে। তুষার, রাইট ইট ডাউন। Well, carry on. Okay, Miss. Behind, at the back of, believe, have trust in, below, into a lower place.
bend, curved, beside, near to, better, more improved, big, large, of great, bird, a feathered creature, but the day on which one is born, blind, without sight, low, a knock, or a short body, the frame of an animal, bone, the skeleton of the higher animal, bottom, obtained or bottom, obtained or learned, bridge, a carrying a road across a river, business, trade. Thank you, Miss. Thank you. So লেখা শেষ সবার? All of your writing is done? No, miss. How long do you need? আচ্ছা, নাইফুল যেহেতু শেষ, আমরা একটু তাড়াতাড়ি মুখস্থ করি। আমি আর 2 minutes ওয়েট করবো, then I will share another one. ফার্স্ট করবো, তুষা হয়েছে, তানিশা, তাহা। আচ্ছা, নাইফুল, now you talk about your future plan. What's your future plan? Yes, Miss. Now you just talk about your future plan. What's your future plan? Miss, I want to be an army officer Why? Why do you choose this profession? because my grandfather was an Air Force officer. And your grandfather was an army officer. That's why you are. Are there any reason? And why you inspired from him? কেন তাকে দেখে এত ইন্সপায়ার্ড হয়েছে যে আর্মি অফিসারই হবে? Because he was brave and he fought in the. Fought for the country. Yes, Miss. And you talk about her, how was that person? He was honest and everyone loved him very much. And give an example about his honesty. One day he found an umbrella of his client, but he didn't steal it. He waited for him, and when he came back, he handed the umbrella to him. That's why. Okay, very good. And what does your father do? Miss, I My have father done. is an engineer. Yeah, okay, you say this. Okay. You don't want to doctor? No, Miss, No, why? Why you don't want to be a doctor? because I think it's a hard job. It's a hard job. It's a noble profession, but actually it's very hard job. Should be patient, all the person.
then they will be adopted. So good. So show your copy now. সবাই কপিটা শো করবে। বলছি আমাদের ক্লাস টাইম অনেক কিছু শেষ হয়ে গেল, এখন আমরা আরেকটা কাজ করব, সেটা হচ্ছে just a minute. দেখতে পাচ্ছি আমরা, can you see the slide here? There are Yes, No, ma'am. Miss. there are some questions. Now your task is, this is the speaking part. I gave some questions. You can write down the question. No need to write down the answer. But after 5 minutes, then I will ask you this question without saying. না দেখে আমাকে কোশ্চেন গুলো বলতে হবে। এই যে দেখো, বলার সাথে সাথে নাইফুল কিন্তু অলরেডি লেখা শুরু করেছে। বিকজ নাইফুল নোজ মাই রুলস, সে আমার রুলস জানে যে আমি কত বেশি লেখাই, এই জন্যই ও ফার্স্ট ফার্স্ট লিখে। ভেরি গুড নাইফুল, আই এম প্রাউড অফ ইউ। Thank you, Miss. ওয়েলকাম। You also pray for me as I can teach all the students properly. You think that, are you improving actually? You're doing class, are you improving, Naiful? What do you think? Yes, Miss. আসলে কি ইমপ্রুভ হচ্ছে? নিজের মধ্যে কি কনফিডেন্স আসতেছে? Yes, Miss. মা বাবা কিছু বলে? Yes, Miss. কি বলে? Practice করতে হবে। না মানে কি বলে, যে আগে থেকে ভালো হয়েছে নাকি? আমাদের লিয়াকাত, Yes, Miss. লিয়াকাত নিয়ে কি বলে? Miss অনেক ভালো বলে। ভালো বলেছে, কিন্তু ভালো করে বুঝাইতে পারলা না, কি ভালো বলে, কিভাবে ভালো বলে? মানে আমরা তো প্রশংসা পেলে আরো ট্রাই করি যে আরো বেটার যেন কিছু একটা দিতে পারি। মিস আপনাদের কোচিংটা অনেক ভালো এরকম বলে। আর ভালো বলে তোমার ফ্রেন্ড ট্রেন্ড কই? পাই না তো, যে নাইফুলের ফ্রেন্ড আছে নাইফুল, কেউ তো আমার ক্লাসে বলে না যে আমি, নাইফুল আমাকে বলেছে ভালো। হ্যাঁ তানিশা, কেউ তো আমাকে বলে না। তাহলে ভালো বললে ফ্রেন্ড নিয়ে আসতে হবে, ঠিক আছে? শুধু একা একা শিখলে হবে না, আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes, Miss. হ্যাঁ, একা একা শিখলে হবে না। দ্রুত কোশ্চেন গুলো লিখবে এবং কোশ্চেন গুলো মাস্ট মুখস্থ করবে।
Miss, I have done. Okay, can you say now without saying? Yes, Miss. Good. So now I stop this. First of all, Tanisha say, না দেখে বলবো, কোনো দেখা যাবে না। Start. When is your birthday? When do you get up in the Okay. morning? See the answer. You see the question as well as you see the answer. When is your birthday? My birthday is August 27. On August. On 27 August. এভাবে বলবো on 27 August. তারপর? My birthday is on 27 August. Okay. When do you get up in the morning? I get up in the 8 of o'clock in the morning. When do you have breakfast? Get up at 8 o'clock. এখানে হবে at 8 o'clock in the morning. I get up at 8 o'clock in the morning. Then When do you breakfast? I have my breakfast. breakfast at 10 o'clock. When do you see your friends? I see my friends. In the school. When do you have dinner? I have dinner At time বলবো at at 9 o'clock. Suppose. তারপর o'clock. When do you walk in the park? I walk in the park in morning. in the morning. In morning না in the morning. In the morning. Then you forgot. Do you go to bed in the weekends? When, I go to bed. when do you go to bed on the weekend? I go to bed 12 o'clock in the weekends. On weekend. In the weekend বলা যাবে না on weekend. Then Do you like to watch cartoons? I like to watch cartoons in the evening. আচ্ছা ঠিক আছে তানিশা না খুলছে নাও। Okay, Miss. When is your birthday? My birthday is 2 January. When do you wake up in the morning? I wake up at 5 a.m. in the morning. When do you have your breakfast? I have my breakfast at 5:30 a.m. When do you go to school? I go to school at 9 a.m. When do you visit your friends? I visit my friends at 7 a.m. When do you visit your friends to play outside? I visit my friends to play outside at 5 in the evening. When do you go to bed? I go to bed at 10 a.m. 10 p.m. When do you brush your teeth? I brush my teeth at 9 p.m. When do you After go? having any meal, এটাও বলতে পারে after having any meal, যে কোনো খাবার পরে আমি ব্রাশ করি। Then Okay, Miss. When do you go to bed on weekends? I go to bed on weekends at 11 p.m. When do you go to walk in the park? I go to walk in the park in the afternoon. When do you like to watch cartoons? I like to watch cartoons at 5 p.m. Thank you, Miss. okay, ঠিক আছে 5 p.m. Now Tahasina. What is your birthday? On 22 April. When is your birthday? When?
When do you wake up in the morning? I wake up 8 p.m. in the morning. When do you eat breakfast? I eat breakfast at 9 p.m. When do you go to school? I go to school. বলা যাবে না, দেখে বলা যাবে না, কোশ্চেন গুলো দেখে বলা যাবে না, না দেখে বলবো। When do you go to school? I go to school at 12 p.m. When do you play to outside? You play to outside at 5 p.m. When do you do your homework? I do my homework in evening. When do you have dinner? I have dinner at uh, 3 p.m. When do you brush your teeth? I brush my teeth after breakfast. When do you go to bed? I go to bed at 11 p.m. When do you see your friends? I see my friends on go to my school. When do you visit your friends? I visit my friends at 5 p.m. When do you go to no, when do you wake up on weekdays? I wake up at 11 p.m. ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, তুষা বলবো এবার, তুষা। মিস আমি সবগুলো লিখতে পারিনি, আমার নেট চলে গিয়েছিল। যে কয়টাই লিখেছো সেটাই বলো আমাকে। মিস অনলি 4। 4 only, oh my god। আচ্ছা, so your task is you just see the question and read the question and give the answer. ওকে মিস। বলো, তুষার সাউন্ড দিয়ে বলো, কোশ্চেন গুলো বলবো এবং অ্যান্সারটা বলবো। When is your birthday? My birthday is 2016, 3 January. When do you wake up in the morning? In the morning, I woke up at 7 o'clock. When do you eat breakfast? I eat breakfast at 8 a.m. 8 8 a.m. When do you go to school? I go to school at 9 a.m. When do you play outside? I play outside at 4 a.m. Do do your homework? I do my homework at 7 p.m. When when do you have dinner? I have dinner at 9 p.m. When do you brush your teeth? I brush my teeth at 10 a.m. When do you go 10? When do you brush your teeth? I brush my teeth at 10 a.m. 10 a.m. night and আমরা এভাবে বলা যায় না। When do you brush? I brush my teeth after having any meal. After having any meal, যে কোনো খাবারের পরে আমি ব্রাশ করি। Then when do you go to bed? I go to bed at 11 p.m. When do you see your friends? I see my friends at 9:30 a.m. When do you visit your friends to play? I visit my friends to play at 1 a.m. 1 p.m. When do you go to the swimming pool? I miss I don't know. আচ্ছা, তুমি বলতে পারো যে I don't go to swim. Swim এ I যাই। go I don't no I don't go to swimming pool. When do you go for walk in the park? I walk in the park at 5 a.m. When do you go to bed on with 4 a.m. When do you like to watch cartoons? I watch cartoons at 3 a.m. to 4 a.m. When is your favorite time to play outside? My favorite time to play outside is 5 a.m. Is 5 that p.m.
Now we'll do the listening. আমরা সবাই একটা listening করব। খাতা কলম চাইলে আমরা বন্ধ করতে পারি। Now do the listening and I'm searching the listening topic. আচ্ছা, I got this. Okay, তাহলে আমরা এখন একটা listening করব। লেখাপড়া সব শেষ। 1 minute is done. So now Naif will say first of all. Okay, Miss. Candy. Candy is a sweet dish which people eat as a treat. দেখে বলা যাবে না। Candy. Okay, Miss. Candy, candy comes in many flavors and colors. Candy makes people happy because it tastes good. Candy is sweet or salty. There are some big factories which make candies. Candy comes in many flavors like orange, lemon, watermelon, etc. Some names of candies are Snickers, Kit Kat, etc. Candy is not good for our health, so we should eat it sometimes. Careful. That's all. Thank you, Miss. Okay, thank you. Asha, now Taha say about candy. Candy. Candy is my favorite. I like candy. Candy has many shapes and colors. Just like strawberry, lemon, and many flavors and shapes is hard. Many shapes. I like candy. Candy is on birthday and holidays. Candy is sweet and fat. No, candy is not every day because it is not good for our health. Got our health. Candy is so sweet and fun. Candy, candy, candy makes and sugar and some things. I like candy. Okay, thank you. Now, Tanisha. Candy is so sweet. আমরা আগেই বলো, ক্যান্ডি বলা যাবে না। It's candy. It's candy. Candy, not candy. Candy. Candy is so sweet. Children like to eat candy. Candies have many shapes. Candies have many flavors like orange and watermelon. Candies are made orange, sugar, fruits, etc. Candies Candy. eat candies when birthday and holiday. Children like to eat candies. Children shared often with their friends. Thank you. So now Tusha say. Tusha. Candy is a sweet food that comes in many colors and shapes. Candy can be soft, hard, crunchy, etc. People like to eat candy as a snack. Candy made with sugar. Children like to eat candy at birthdays and holidays. Candy is often shared with friends. I like candy. What type of candy do you like? আমরা কোন ধরনের ক্যান্ডি পছন্দ করি? সবাই বলো, I like. And what type of candy do you like? I like I like sweet candies. Sweet candy. Candy তো normally sweet হয়, sweet and sour sometimes. I like lollipop. Lollipop. And Tanisha? Kit Kat. Kit Kat, Dairy Milk. আচ্ছা, তারপর Cadbury items. Then তাহা? Yes, Snickers. আচ্ছা, তাহা? Means I like dried chocolate. Dark chocolate. Okay. I like candy like Kit Kat,
Dairy, I mean, different types of flavor, bubble, আছে না অনেক কিছু। Miss, I like also Dairy Milk. Okay. So thank you. তাহলে আজকে যেহেতু ক্যান্ডি নিয়ে পড়েছি, I want to give a candy to all of you. You got this. What is this? There is no name, but it's a chocolate bar. আচ্ছা। So thank you. ভালো থাকি। Assalamualaikum, Miss. আমরা আমাদের ওই চ্যানেলে যে কোনো একটা লিসেনিং করব এবং আমাকে এসে বলবে যে মিস আমি এটা শুনেছি, I want to give the presentation about the topic, any topic. বুঝতে পেরেছি? Miss, in my own language. হ্যাঁ, own language of course, মানে যে চ্যানেলটা দিয়েছি সেখান থেকে তুমি যে কোনো একটা চুজ করবে, এভরিডে শুনবে, শোনার পরে আমাকে নেক্সট ক্লাসে বলবে, ঠিক আছে? Okay, Miss. Okay, so thank Okay, you. Miss. Bye, see you in the next. Assalamualaikum, Miss. Bye, Miss. Assalamualaikum.